mwalimu wa science, ingawa najua primary kuna kunyumbulika, si ndio? Mwalimu wa science anaweza kufundisha mathematics depending on need. Ndio. Yeah. Naomba tuanzie labda tuangalie from the context kwamba why do we learn science? What is science? Haraka tujaribu kujiuliza lile swali, so what? That's the fundamental CBC code. So what? So what about science? Why? Yani kwamba tumesema fundamental CBC question ni ili iweje? Yani kwa nini unanifundisha hivi vitu? Kwa nini unanifundisha hivi vitu? Hata kama mtoto hajakuuliza wewe, ukishamaliza selection yako akajiuliza, hivi ili iweje sasa nimewafundisha Pythagoras? Why science? Sehemu ya maisha sawa. Naona science ni more practical than theory. Sababu kile unachoongea pale day life magonjwa, ajali. Sawa. Wewe ni mwalimu wa science au unafundisha? Sema mwalimu wa science unafundisha science pia. Sawa. Nadhani jibu ni ndio, si ndio? Sababu mimi sijazuuliza kama ni shule au nyumbani. So what? Tunajifunza vitu vingi, si ndio? Tunajifunza matukio, scenario za kila siku. Vitu vinapopata kutu ni sayansi, maziwa ya kichacha ni sayansi, mtoto akiugua, mtu akiugua ni sayansi. Ukivunjika huwezi kutumia mguu ule kuendelea kutembelea, inabidi ulinde kidogo, ni sayansi. You can almost topic zote, nadhani zote unaweza ukazileta kwenye, ukija food and balance diet, maana yake unachosema ni kwamba ule mlo kamili ili uweze kupata vitu kadhaa. Nifundishe mfano hapa topic ya mlo kamili, ndio? Mwili wa binadamu umejengwa na vitu mbalimbali. Kuna maji, kuna nywele, kuna ngozi. Hivi vitu vinatengenezwa na material mbalimbali ambazo tunakula. Unachokula kaenda kujenga kitu fulani. Kwa hiyo kile unachokula kikikosa kirutubisho kinachopaswa kwenda kujenga miguu, maana yake miguu yako itakuwa dhaifu. Kikikosa kirutubisho cha kwenda kujenga ubongo wako utakuwa dhaifu. Kwa hiyo tunataka tule chakula ambacho kitasaidia mwili ukue: macho, pua, uso, ngozi, nywele, si ndio? That's balanced diet. Huwezi kula ugali tu, utabaki una misuli tu imekuwa, alafu hakuna mifupa ndani. Sasa no calcium, wanga haya hilo litakuwa sasa ni baluni au mto kwamba halina. So you can easily bring concepts that tunajifunza every day, tunaweza kuzileta kwenye context. So many of them, sometimes it's very difficult to practice diseases, but you can always explain diseases. So in teaching science, there are things that happen. We can replicate them in the class. Germination of seeds can be replicated, but infection, mtu akiwa infected with malaria huwezi ku-replicate. Hii unajifunza kama warning, control behavior. Ndio tunajifunza vitu vingine kwenye science, kuregulate behavior zetu tusiingie kwenye hasara, kwenye hatari. Vingine tunavijifunza, tuna uwezo wa kuvichukua na kuvifanya, tuna uwezo wa kuzalisha kutu. Tukiweka tu misumari kwenye kipindi cha science cha Jumatatu, cha Jumatano kitakuwa kina kutu, ndio? Kwa hiyo we understand more about living things and other things. They learn living things. We understand how things happen. Nimeshatoa mifano. We also understand more about reaction. Karibu kaka. Why science? So you're asking. No, nimesema why science? Why science? We protect ourselves from diseases. Sindio? So when we learn about diseases, sawa, we are learning how to protect ourselves from the disease. We know the harm of the disease and what should be done to avoid the disease. Tunavyojifunza kuhusu good health, kwamba unawe mikono kutoka chooni, tunajilinda na litakalotaka kutokea, kwamba nitapata ugonjwa wa tumbo. Si ndio? Tukijifunza kuhusu machine, tunasema kwamba kubeba mawe kutoka uwanjani kupeleka
matofali kutoka firewood kutoka uwanjani kupeleka kitchen, yes, can be done by hand, but there is a machine that you can use. Sawa. So why science level? I'll have to explain it in so many ways because we're looking at science in a whole. But that question has to be brought up every day in every session. Sindio? Kwa kifupi hiyo ni kama competence based. Ingekuwa ni content based ningesema what are the importance of studying science? Sindio? It's the same question. Amesema mwalimu hapa higher level vocabulary, higher level action words ndio zinazotumika. Badala ya kusema mention factors for iron rusting, unasema why would a nail turn brown when left outside for 2 days? It's a real life problem. But factors for rusting, who cares about factors for rusting? I don't care, but I care about kutunza vyombo vyangu vya chuma visikae nje kwenye maji ili visipate kutu. Au considerable. Now way kwamba, for example, you can say to frame your question that we go to a class of us. I left iron for 2 days. Then after 2 days, I left my nail outside. After 2 days when I came, I found that the nail had some brownish color. Then I go to class and ask my class, what do you think made this to happen? In fact, the people at the end of the day, they will list down the effect or the causes of the nail to rust. So therefore, I will be listing the effect of or the causes of the rusting, something like that. I'm not a science teacher. So that's how ni sahihi, yani tuna avoid swali linaloendelea kung'ang'ania kutaja vitu. Tunakuja swali linalokusaidia kuchambua kwa nini vitu vilitokea. Eventually it's the same question. Sindio? Lakini moja linakuleta kwenye mwanga zaidi. Sindio? I go to class, it's a science class, and I write on the board photosynthesis. Remember, that was after respiration, after transpiration, and after maybe excretion. As I'm saying, this subject science has so many words. Even if vitu gani hivi, excretion, diffusion, osmosis, photosynthesis. Asa anaanza kutafuta umahiri wa science katika a subject that has so many complicated words. Lakini nyie mnapata wapi chakula nyumbani? Hebu niambie mtoto, sio unauliza watoto. Nyie mnapataje chakula? Tumejifunza nyie ni viumbe hai vinakula, si ndio? Mnapataje chakula? Mama anapika tunakula. Baba ananunua nyama tunakula. Hivi na hivi hivi na hivi. Sasa tumeshajifunza mimea pia ni viumbe hai. Vinapata wapi chakula? Si ndio? Mimea, watoto wangu watoto wanafunza mara ya kwanza. Mimea inapata wapi chakula? Maybe many of them will say water. Lakini maji, kwa nini mkinywa maji mnatosheka? Maji tu yanatosha? Where do the plants get food? Akili inaanza kuzunguka. They are now trying to solve a problem. Si ndio? How impose tu, au jazi tu. They are trying to solve a problem. So they have a special kitchen in their lives. The kitchen does not use firewood, it uses light. The kitchen does not use flour, it uses water. And it also uses carbon dioxide. And it makes food. Plants eat the food. That is photosynthesis. Serio? That is photosynthesis. Sasa, hata kama lile neno lilikuwa linamsumbua, litamsumbua tu lile neno. Lakini what I learned, I know what I learned. And with science, you can always bring that which we call discovery learning. You go with them along on the journey to discover why did it happen. Sawa? Kwa bring science in perspective. Yani unaileta science mahali pake. Haya maandishi sio mahali pake. Somo la maandishi ni mwandiko. It's not science. Mentioning and talking about it, just like by mentioning and talking about it, is
picking, bado that is English and Kiswahili. Unaileta science mahali pake. Why did this happen? Jamani, tuko pamoja? Kwa hiyo you can see one approach ambayo ni intimidative approach. Unafundisha kwa vitisho, photosynthesis, respiration. Watoto wanabaki wanachanganyikiwa, si ndio? Lakini another one uko kwenye maisha yao, maisha yanakwenda, alafu vile vimaneno hata wakivisahau, kwa sababu hata mtihani bado utapata 99 kama unaweza kutuelezea hiyo special kitchen in the leaves, si ndio? I am still going to give you more than 70% of the mark, si ndio? Lakini by mentioning photosynthesis and you are forcing to find a definition, a process whereby. Lakini sasa hivi kusema hii kitchen ni rahisi, anasema is a way plants make food using water and sun to get their food. So bring science in its place. Don't imprison science in text, in words. Those are competences of language. I know language is everything. We can't speak about things without it. I know. Lakini achievement yetu kwenye science ni to say why they happen. Sawa. Hebu ni wakaribishe. You can bring a few additions if there is any addition. And I move to another section. Sawa. Kwa hiyo that is about discovery learning. Yes, so you go through a journey of seeing things and trying to explain it. You can also bring science through what we can call demonstrative learning. You repeat a process. A process that does not take a year or a month can always be replicated. If it's an hourly thing, can be replicated. Kwa hiyo most of us, although we know about melting, we only practice melting at home accidentally. Tunapowasha mshumaa na tunapotoa barafu na kuisahau nje ya fridge. Lakini you can discover you can investigate with the pupils kwamba unayo block ya nta na una spirit bana na unaangalia. It has a special place. Inaingia vizuri sana. Usichukulie tu kirahisi kwamba you can mention demonstrative germination. Unatumia kwa vichache vikaona kabisa. Maharage matano umetoka nayo nyumbani, unaambia mkuu wa shule wa academic tu tunabika, hata na sio bika. There are so many cups that are transparent today. Kama ukimwambia bika anahisi science, budget ya science is very complicated. Mwambie nataka cups. I want cups. You go buy transparent cups and then you put cotton wool. Unaweka pale mbegu. Kwenye kipindi kilichopita uliweka. Na unakesha pale darasani au unaweza kaenda nacho. Zote kisha darasani ni kitu kizuri. Unaweza pia ukapima adabu ya watoto. Unaweza kuona wanakuchukulia mzaa namna gani. Unaweza ukakiacha na kesho akipo. Tuheshimiane. Ni 3D. Anything you do will have, it's just how you extract information from it. Kwa hiyo unaweza ukaamua vingine very dangerous ukaondoka navyo. Na pia unaweza ukaamua hawa watoto wanajitambua namna gani. Mtaviacha. By the way, ni transparent cup au kama ni chupa ya nani ina maji iko imetundika hapo. Unaangalia pia adabu yao. Unakuja unakuta vipo. Imeota. Tuko tunajua itaota ndio, lakini kidogo inabaki kichwani kabisa. Sawa? So that's investigative. Tuna investigate au tuna demonstrate a process. Hata rusting hivyo hivyo. Physical chemical change, you can do that. Unaweza ukakaanga yai, unaweza kuchoma karatasi. Kwa hiyo these are important tools to use in science. These are important tools to use in life. But there is another aspect ya application learning. Hapo ambapo you cannot experiment falling sick, kupata malaria. Huwezi kufundisha kuvunjika mguu, you can't demonstrate. Sio? Kwa hiyo hapo utakuja ni kama application. So you have to discover with you have to show how it's applied by bringing a scenario, by asking, and many have their story. Umeshawahi kuugua? Sawa, na vitu kama hivyo. Kwa hiyo hivyo ni vitu vitatu ambavyo vinapaswa kuhusishwa tunapojifunza au tunapofundisha science.